Vande Gurun Isha Bhaktams Isham Ishavatarakam Tat Prakashang Satat Shakti Krishna Chaitanya Sangakam Vande Sri Krishna Chaitanya Nityanandau Sahodito Gaudo Deye Pushpavanto Chitro Shando Tamonudo Anarpita Chirin Chirat Karunya Vatirno Kalau Samapiyatum Unutoj Valarasang Swabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Duty Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Spuratu Va Shachinandanaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I'd like to thank all the devotees who have gathered here on this great occasion. What is the great occasion? Is it opening a hospital? No. Is it a new scheme for feeding hungry people? No. Very few people will appreciate how this is a great occasion. They might think from the cultural or literary point of view that but this is the great occasion of making the later pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu, as described in Caitanya Caritamrta, available to the Tamil-speaking people. And we would especially like to thank the representatives of the Sri Ramanuja Sampradaya for being present here. Caitanya Mahaprabhu himself personally established friendship with Venkata Bhatta and the other great devotees of Sri Rangam by staying there for 4 months. We're all here by the mercy of Caitanya Mahaprabhu. This temple is here by the mercy of Caitanya Mahaprabhu. And that mercy was showered upon the world through the medium of His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Who in one sense didn't want to go to the Western countries. He wrote in his diary as he sailed across the ocean that I am so far from Sri Vrindavan Dham. But he wrote that my only solace, as I'm so far away from Sri Madan Mohan, Govinda and Gopinath, the deities of Vrindavan, my only solace is Sri Caitanya Caritamrta. As Srila Prabhupada preached Krishna consciousness all over the world, he made a point to every night work on the translation of his books. And through his dedicated efforts, he made
available to the people of the world the four most foundational works for the Gauriya Vaishnavas. அவருடைய அர்ப்பணிப்பின் மூலமாக அவர் கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு மிக முக்கியமான 4 நூல்களை நம்முடைய சம்பிரதாயத்திற்கு ஒரு அடித்தளமாக அமைத்து கொடுத்தார். By giving us Bhagavad Gita as it is, அந்த 4 நூல்கள் என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை உண்மையை கொடுத்தார், Srimad Bhagavatam, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுத்தார், the Nectar of Devotion, Bhakti Vikasa Sindhu, பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை கொடுத்தார், and Sri Caitanya Caritamrta. அப்புறம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கொடுத்திருக்கிறார். One of the first books that Srila Prabhupada gave us was the Teachings of Lord Chaitanya, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆரம்ப காலத்துல கொடுத்த நூல்கள்ல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் உபதேசங்கள், which is a summary study of the lengthier philosophical portions of Sri Caitanya Caritamrta. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல நீண்ட நெடியதாக இருக்கக்கூடிய தத்துவ விவாத பகுதியினுடைய ஒரு சுருக்கமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த நூலை கொடுத்தார். Later, at the request of some of his disciples, he embarked on the translation of the whole Caitanya Caritamrta. பிற்காலத்துல அவருடைய சீடர்கள் சிலருடைய வேண்டுகோளின்படி அவர் முழு ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தையும் மொழிபெயர்க்கக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டார். So we are very grateful to Srila Prabhupada for all his gifts. இந்த எல்லா விஷயங்களுக்கும் நம்ம எப்பவுமே ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு நன்றி கடன்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். They're all inconceivable, infinitely great, and that certainly applies to Sri Caitanya Caritamrta also. அவர் எத்தனையோ விஷயங்கள் மிக பெரியதாக மிக சிறப்பானதாக செய்திருக்கிறார். அதில் நிச்சயமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் முக்கியமானது. In just over 1.5 years, Srila Prabhupada, while traveling all over the world, translated the whole Caitanya Caritamrta with explanations. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய முழு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை 1.5 வருடங்கள்ல பல இடங்களுக்கு பயணம் செய்ததற்கு மத்தியில் அவர் இந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை And subsequently, the whole Sri Caitanya Caritamrita has been translated from English to many other languages. அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலிருந்து பல்வேறு இதர மொழிகளுக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. French, பிரெஞ்சு மொழியில இருக்கு, German, ஜெர்மன் மொழியில இருக்கு, Italian, Spanish, Portuguese, இத்தாலியன், ஸ்பானிஷ், போர்ச்சுகீஸ் இந்த மொழிகள்ல எல்லாம் இருக்கு. Russian, ரஷ்யன் மொழியில இருக்கு, Serbo-Croatian, குரோஷியன், செர்பியன் மொழியில இருக்கு. yeah, and most of the languages of East Europe, isn't it? Polish, Czech, most of the languages of Eastern Europe. போலீஸ் அதுக்கப்புறம் செக் இது மாதிரி கிழக்கு ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழிகளிலும் அது மொழிபெயர்ப்பு. It's also been available for quite some years in Hindi, Gujarati, Oriya, அது மட்டும் இல்லாம ஹிந்தி, குஜராத்தி, ஒடியா போன்ற மொழிகளையும் இந்தியாவில் மொழிபெயர்ப்பு. and Bengali, translated back from Srila Prabhupada. Prabhupada translated from Bengali to English, and it was translated back to Bengali. பிரபுபாதர் வங்காளத்துல இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு கொடுத்தார். அவர் கொடுத்த அந்த ஆங்கில உரை மீண்டும் வங்காளத்துக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டது இருக்கிறது. Because most of Srila Prabhupada's purports are based on the commentaries of Srila Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுரை பெரும்பாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்திசான் சரத் தாக்கூர், பக்திவினோத் தாக்கூர் அவர்களுடைய பொருளுரை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். Which is quite difficult Bengali, and it was translated back from English to more easy Bengali. அந்த வங்காளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கடினமானதாக இருக்கும். அது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய நூலிலிருந்து வரும்போது அது கொஞ்சம் எளிமையான வங்காள மொழி. And I believe it's available also in Telugu, Kannada, Marathi, no. Is it? Full Marathi of Caitanya Caritamrita? No, no. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா தெலுங்குல இருக்கு, கன்னடத்துல இருக்கு. Anyway, now it's available in Tamil also. So congratulations to devotees who worked very hard on that for several years. எப்படி இருந்தாலும் இப்ப இது நமக்கு தமிழ்ல கிடைத்திருக்கிறது. இதற்காக பல வருடங்கள் சேவை புரிந்த பக்தர்களுக்கு பாராட்டுகள். What's so great about Caitanya Caritamrita? சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அப்படி என்ன சிறப்பானதாக உள்ளது?
Well, it might take many lifetimes to understand that. அதை புரிந்து கொள்றதுக்கு பல பிறவிகள் எடுக்கலாம். Bahunam janmanamante jnanavang mang prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabhaha. After many, many lifetimes of wandering around, trying to understand what is the absolute truth, someone might get the idea that Krishna is all in all and surrender to him. Such a great soul is very rare. பற்பல பிறவிகள் வாழ்வினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத தெரியாமல் அவங்க சுத்திட்டே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்துல கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் அப்படிங்கறத அறிந்து அவரிடம் சரணடைகிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஆத்மா மிகவும் அரிதானவன் என்று சொல்லப்படுகிறான். That's the beginning of our real good fortune. அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான நல்ல அதிர்ஷ்டத்தினுடைய ஆரம்பம். Caitanya Mahaprabhu's great contribution, Prema Pumarto Mahan. Krishna Prem is the greatest, highest goal of life. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய மிக உயர்ந்த அன்பளிப்பு என்ன அப்படின்னா பிரேமா குமார்தோ மகான். கிருஷ்ண பிரேமை தான் இருக்கிறதே மிக உயர்ந்த நன்மையாகும். That is Caitanya Mahaprabhu's great contribution. அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய மிகப்பெரிய பங்களிப்பு. That he gave the understanding of Shuddha Bhakti. அவர் சுத்த பக்தியினுடைய புரிந்துணர்வை நமக்கு எடுத்துக் One of the symptoms of which is moksha laghutakrit. It makes the very idea of attaining moksha, which is the highest aspiration, makes it seem very insignificant. அந்த தூய பக்தியினுடைய நிலையை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய தன்மை எப்படின்னா மோட்ச அளவுதாக்குது. அதாவது மக்கள் மோட்சம் அடையதை மிக உயர்ந்ததாக கருதுகிறார்கள். ஆனால் அந்த மோட்சத்தை மிகவும் அற்பமானதாக கருத வைக்கிறது இது சுத்த பக்தி. So beyond scholarship and rituals, பாண்டித்துவம் சடங்கு இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது இந்த தூய பக்தி. simply to love Krishna, கிருஷ்ணரை எளிமையாக அன்பு செலுத்துவது. as the Vrajvasis love Krishna. எப்படி பிரஜவாசிகள் அவர் மேல் அன்பு செலுத்துவார்களோ அதுபோல அன்பு செலுத்துவது. Especially Chaitanya Mahaprabhu's contribution is Ramya Kachid Upasana Vrajavadhu Vargena Ya Kalpita. The presenting that the highest, best method of worshipping Krishna is that which is known by the Gopikas of Vrindavan. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய உபதேசங்கள் அவங்க என்ன அப்படின்னா ரம்ய கஜி பிரஜவது வர்க்கேன கர்த்தா. அதாவது கிருஷ்ணனை வழிபடுவது மிக உயர்ந்த நிலை என்ன அப்படின்னா கோபியர்கள் விருந்தாவன கோபியர்கள் எப்படி அவரை வழிபட்டார்களோ அதுபோல அவர் நடந்தது. So these are all very great topics. இதெல்லாம் மிக பெரிய விஷயங்கள். You have to discover for yourself. இதை நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Around the time that I was mercifully admitted into ISKCON, just shortly after that, the Caitanya Caritamrta was issued for the first time. கருணையோடு எனக்கு எப்ப இஸ்லாம் அடைக்கலம் கிடைத்ததோ அது அப்படி அடைக்கலம் கிடைத்த குறுகிய தருணத்துல எனக்கு அந்த தருணத்துல தான் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் பரவலாக வெளியே வந்து விநியோகம் செய்யப்பட்டது. 2 volumes had been published. 2 பாகங்கள் அப்ப வெளியிட்டிருந்தார்கள். The rest was pending. மித்ததெல்லாம் வந்து அப்படியே காத்திருப்பே இருந்தது. Srila Prabhupada told his disciples to print those 15 pending volumes plus 2 volumes of Srimad Bhagavatam in 2 months. பிரபுபாதர் அப்ப அந்த தருணத்துல 15 பாகங்கள் மிச்சம் இருந்தது. அது எல்லாத்தையும் 2 மாதங்கள்ல முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளையிட்டார். Which they did, being empowered by the mercy of Srila Prabhupada to do the impossible. It seemed impossible, but they did it. அசாத்தியமானதாக தெரிந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையினால அவருடைய சீடர்கள் சாத்தியமானதாக மாற்றினார்கள். So advance copies, one advance set arrived in England where I was stationed at the time. அந்த நேரத்துல நான் இங்கிலாந்துல இருந்தேன். அந்த தருணத்துல ஒரு அட்வான்ஸ் காப்பி ஒன்று அங்க வந்தது போயிருக்கு. And the system was that whenever a new book, because at that time we were always getting new books of Srila Prabhupada. We 7th canto part 1 would come, and then 7th canto part 2, and it's very exciting that devotees for the first time would have a read this and know what's in there and what Srila Prabhupada has said. அப்ப எப்படி ஒரு வழிமுறை இருந்தது அப்படின்னா அப்ப அடிக்கடி பிரபுபாதருடைய புதிய நூல்கள் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த நூல்கள்லாம் வரும்போது பக்தர்கள் ரொம்ப ஆர்வத்தோட அதை எடுத்து பார்ப்பார்கள். அந்த தருணத்தை பார்த்தோம்னா
So the system was that when a new book came, the GBC member would get for one day. அங்க என்ன வழிமுறை அப்ப இருந்தது அப்படின்னா ஒரு புது புத்தகம் வந்தது அப்படின்னா அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய ஜிபிசி உறுப்பினர் அவருக்கு ஒரு நாளுக்கு அந்த புத்தகம் கிடைக்கும். He had to read it in one day, and then you give it to the town president, who would read it in one day, and then it came down the line like this. அங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவர் அந்த ஒரு நாள்ல அதை படிச்சிட்டு அவர் அதை கோயில் தலைவருக்கு கொடுப்பார், அவர் அதை ஒரு நாள்ல படிச்சிட்டு அடுத்து இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுப்பார், இப்படியே கீழே இறங்கி அந்த புத்தகம் வரும். So one evening at Bhakti Vedanta Manor in London, I saw one devotee coming out of the room with a copy of Caitanya Caritamrta. I hadn't seen him all day. He'd hidden away and was reading it all day. ஒரு நாள் நான் பக்தி விகாச பேனர்ல இருந்தப்ப ஒரு பக்தர் இதை தன்னுடைய கையில ஒரு பிரதியோட வந்தார். அவர் நான் அந்த நாள் முழுக்க பார்க்கல, ஒரு நாள் முழுக்க படிச்சுட்டு இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். And I saw there were tears in his eyes. அப்ப நான் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா அவருடைய கண்கள்ல கண்ணீர் இருந்தது. So being quite new, I didn't know what was going on. So I asked him, "Why are you crying?" எனக்கு அப்ப புதிய பக்தர் அப்படிங்கிற ரீதியில எனக்கு அங்க என்ன நடந்துருக்குன்னு புரியல. அதனால நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், ஏன் நீங்க அழுறீங்கன்னு. So he said that if you read Caitanya Caritamrta and you don't cry, you're not a devotee. அவர் சொன்னார், நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை படிச்சு அழல அப்படின்னா நீங்க பக்தரே கிடையாதுன்னு. So if you want to know what's so great about Caitanya Caritamrta, you have to read it. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல அப்படி என்ன செய்தால் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தெரிந்து விரும்புனீங்க அப்படின்னா அப்ப நீங்க படித்தாக வேண்டும். Someone who's new in Tamil Nadu, they might hear someone say, "Oh, I took some chakar pongal. Oh, so good, so nice." சில பேர் யாரு தென்னிந்தியாவுக்கு புதுசா வர்றாங்களோ அவங்க சில நேரத்துல சொல்லுவாங்க, ஓ எனக்கு இன்னைக்கு சக்கர பொங்கல் கிடைச்சது ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது, அப்படியே பிரமாதமா இருந்ததுன்னு பாராட்டுவாங்க. I may say, "Well, what's so good about it?" நீங்க கேட்கலாம், அதுல என்ன அப்படி இனிமையா என்ன இருக்குதுன்னு கேட்கலாம். You can explain, நீங்க அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கலாம். but he can never understand until he tastes it. ஆனா நீங்க அதை சாப்பிடாத பட்சத்துல அதை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. So you have to taste it. அதனால நீங்க இதை சுவைத்துதான் ஆக வேண்டும். You have to drink the nectar of Caitanya Caritamrta. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அப்படிங்கிற அமிர்தத்தை நீங்கள் பருகியாக வேண்டும். Caitanya Caritamrta nitta karo pan jaha hoite bhakti tattva premananda bhakti tattva gyan. The author of Caitanya Caritamrta, Krishnadas Kaviraj Goswami, he advises us to daily drink this nectar. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் ஆசிரியர் நமக்கு என்ன பரிந்துரைக்கிறார் அப்படின்னா இந்த அமிர்தத்தை தினமும் பருக சொல்கிறார். By which we will experience the bliss of premananda. இந்த அமிர்தத்தை பருகுவதன் மூலமாக நாம் பிரேமானந்தத்தை சுவைக்க முடியும். And knowledge, bhakti tattva gyan, knowledge of what is devotional service. பக்தி தத்துவ ஞானத்தை அடைவார்கள். பக்தி அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத புரிந்து கொள்வார்கள். The Caitanya Caritamrta is unique in as much as it gives us entrance into the sweetest bhakti rasa. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மிகவும் தன்னிகரற்ற ஒரு சாஸ்திரம். இது அந்த சைத்தன்ய சரித்திரத்துள்ளார நமக்கு ஒரு நுழைவாயிலாக நாம் அதனுள் நுழைவதற்கு உதவுகிறது. Plus it gives us all the bhakti siddhanta, the proper understanding of the bhakti tattva, the philosophical understanding of devotional service. அது மட்டும் இல்லாமல் இது பக்தி சித்தாந்தத்தை கொடுக்கின்றது. அதாவது நம்ம பக்தியை முறையாக எப்படி பயிற்சி செய்கின்ற அந்த சித்தாந்தத்தையும் அடைவதாக இருக்கிறது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். All the siddhantas, all the conclusions of devotional service were compiled by Srila Jiva Goswami in his Satchandarbha, his 6 treatises giving the whole understanding of Srimad Bhagavatam, what are the philosophical truths therein. பக்தி தத்துவத்தினுடைய எல்லா விஷயங்களையும் சாரமாக எடுத்து ஜீவ கோஸ்வாமி சத்சந்தர்பா அப்படிங்கிற பெயர்ல ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதர சாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக வைத்து தொகுத்திருந்தார். In the opinion of Srila Bhaktivinoda Thakur, which is itself is conclusive, pramanic, all the tattvas of these Jiva Goswami has given, they're all summarized in Sri Caitanya Caritamrta. ஸ்ரீ பக்திவேதாந்த தாக்கூர் அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா
So take some time out of your ridiculously busy life. உங்களுடைய ரொம்ப மும்மரமா நீங்க உங்களுடைய வேலையை எப்பவுமே முட்டாள்தனமா ஈடுபட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் விலகி உங்களுடைய நேரத்தை இதற்கு செலவழியுங்க. Everyone in the modern age is ridiculously busy. நவீன காலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே ரொம்ப முட்டாள்தனமா மும்மரமா செயல்பட்டு இருக்காங்க. Unnecessarily busy. தேவையில்லாம மும்மரமா இருக்காங்க. Slow down. உங்களை குறைத்துக் கொள்ளுங்க. Take time for sadhana, chanting, hearing. உங்களுடைய சாதனைக்கு நீங்க நேரத்தை ஒதுக்குங்க. ஜெபம் செய்வதற்கு, படிப்பதற்கு, கேட்பதற்கு என்று. And read the books which Srila Prabhupada has given us. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய நூல்களை படியுங்கள். All the essence of all the great acharyas' teachings are all there in very simple format so everyone can understand. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த எல்லா விஷயங்களும் எல்லாரும் புரிந்து கொள்ளத்தக்க விதத்துல எளிமையான முறையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நூல்கள்ல இருக்கு. Everything we need to know to become fully Krishna conscious is in Srila Prabhupada's books. நம்ம பூரண கிருஷ்ணனை அடையறதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே பிரபுபாதருடைய நூல்கள்ல இருக்கு. First, we have to digest as much as we can the teachings of Bhagavad Gita. முதல்ல நம்ம பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய உபதேசங்களை நம்மளால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஜீரணித்துக் கொள்ள வேண்டும். Then we can enter into the vast ocean that is Srimad Bhagavatam. அதன் பிறகு பெருங்கடலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்குள்ளார நம்ம நுழைய வேண்டும். Srila Prabhupada prefaced his great exposition of Srimad Bhagavatam with a synopsis of the pastimes and teachings of Caitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய அந்த பெரிய ஸ்ரீமத் பாகவத உரையில அதனுடைய ஆரம்பத்துல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய வரலாற்று சுருக்கத்தை கொடுத்து அவர் ஆரம்பித்தார். Because Caitanya Mahaprabhu has revealed to the world the very essence of Srimad Bhagavatam. ஏன் அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடைய முழு சாரத்தை நமக்கு விளக்கி கொடுத்திருக்கிறார். And that he has revealed to a large extent through his followers. அது அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்களின் மூலமாக இன்னும் அதிகமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது. Especially Srila Rupa Goswami, அதுல குறிப்பாக ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியார் who by compiling the Bhakti Rasamrita Sindhu has given a code with which to enter into Bhakti Rasamrita Sindhu. அவர் Into Srimad Bhagavatam, sorry. அவர் பக்தி ரசாமிர்த சிந்தை கொடுத்து அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள நுழையறதுக்கு ஒரு வழிகோலாக விளங்கினார். And Caitanya Caritamrta, that is the pastimes and teachings of Caitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அவருடைய லீலைகளையும் உபதேசங்களையும் உள்ளடக்கியது. Dr. Thomas Hopkins was a scholar still is a scholar of Gauriya Vaishnavism in America. டாக்டர் தாமஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அவர் கௌரி வைஷ்ணவத்துல ஒரு பெரிய பண்டிதராக அமெரிக்காவில் செயல்படுகிறார். And he heard about this is 1966, he heard about this new Gauriya Vaishnava movement in America. So he's very interested. அவர் 1966ல ஒரு கௌரி வைஷ்ணவனை வந்து கேள்விப்பட்டு ரொம்ப ஆர்வம் காட்டினார். And he met some of the first followers of Srila Prabhupada. அவர் அங்க பிரபுபாதருடைய பின்பற்றக்கூடியவர்கள் சில பேர் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தவங்களை அவர் சந்தித்தார். And he was surprised that they didn't know very much about Chaitanya Mahaprabhu's teachings. He knew much more than they did. அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார். இவங்களுக்கெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய உபதேசத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியலையே, எனக்கு இவங்களை காட்டிலும் அதிகமாக தெரிந்திருக்கிறதே என்று. But he was struck by their tremendous dedication and faith. ஆனா அதே நேரத்துல பக்தர்கள் ரொம்ப ஆழமான ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கிறத பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார். And he couldn't understand how they could have so much dedication and faith without knowing very much in a scholarly way as he did. அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்படி இந்த பக்தர்கள் இவ்வளவு ஒரு பலமான ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்காங்க, எனக்கு தெரிந்த அளவு தத்துவங்களை ஆழமாக கூட இவர் தெரிந்திருக்கவில்லையே என்று ஆச்சரியப்பட்டார்.
Then when he met Srila Prabhupada, then he understood. Then when he met Srila Prabhupada personally, then he understood. அவர்கிட்ட யார் அந்த நபர் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் புரிந்து கொண்டார். Because Srila Prabhupada, in his very person, brought the whole culture and the whole prema and the whole package of Krishna consciousness that Caitanya Mahaprabhu gave. சைத்தன்ய மகாபிரபு எந்த கிருஷ்ண உணவை கொடுத்தாரோ அதற்கான ஒட்டுமொத்த விஷயத்தை அந்த அப்படியே கொண்டு போய் கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா பிரபுபாதர். So the same, whatever is, everything that is in the Vedas, everything is in Puranas, everything is brought to life by the very person of Caitanya Mahaprabhu. He is Krishna himself in the form of the ideal devotee. So I presume that all of you present here today are going to take a full set of Sri Caitanya Caritamrta. It's definitely the most significant thing you'll do, not only in this lifetime, but in millions and millions of lifetimes. Just think what you have done in your life. Think of what you have done in your life. What are the most significant things? Maybe getting married. You don't agree with that, huh? Getting a visa for America. Getting a job as a photographer. Anyway, in every lifetime you get married, at least every human lifetime. The most significant thing you can do is to get the mercy of Sri Caitanya Mahaprabhu. As received through the mercy of Srila Prabhupada. That is available in his books. Srila Prabhupada said, if you want to know me, read my books. If you want to know Caitanya Mahaprabhu, read Sri Caitanya Caritamrta. The very first verse of Caitanya Caritamrta tells us how Caitanya Mahaprabhu is to be known. Sangyakam. Vande Gurun, Isha Bhaktams, Isha Misha Avatarakam, Tat Prakashang, Tat Shakti, Krishna Chaitanya Sangyakam. Caitanya Mahaprabhu is to be known in this way. By offering respect to all the gurus, to all the devotees of the Lord, to the Supreme Lord Himself, and to all His avatars. To all His manifestations and His Shaktis. Anyway, it's a very great subject. You're very fortunate. Now you have the opportunity. You take this and read it kindly. Again, congratulations to the team who have worked very hard to make this available. Now they have to work on editing Srimad Bhagavatam, so that'll be a few more years. Hare Krishna.
Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Samapam.